My name is Max Caulfield. I'm 18 years old. Years ago, my family moved away and I left behind my childhood. After 5 years, I'm back in my hometown, Arcadia Bay, Oregon. Now I'm studying photography at Blackwell Academy, my new home. In the end, it's still high school, which kind of sucks. Ludzie, czy wy to widzicie? Czy wy widzicie tą piękną jakże grę o nazwie Life is Strange? Boże, czekałem na ten moment już pół roku. Ponad pół roku, żeby w końcu zaprezentować wam tą grę na kanale. I w końcu mogę to zrobić. Tak więc witam was, ja jestem Żółty, a to jest Life is Strange, jak widzicie, czyli gra, no, moja ulubiona gra, jaka wyszła kiedykolwiek, którą kiedykolwiek jakąkolwiek grałem. Po prostu wow, ale dlaczego tak uważam? To po prostu musicie oglądać tą całą grę. No to bez przedłużania po prostu nowa gra i zobaczycie, o co chodzi. Dokładnie, to co jest tu napisane to jest... Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. No jak widzicie, zaczyna się ostro, mamy burzę, a to jest nasza główna protagonistka Max Caulfield, właściwie Maxine. Ale to dopiero później się dowiecie. Lighthouse. Gra jest spolszczona, pobrałem spolszczenie, tak więc macie po polsku napisy, żeby nie było. Więc idziemy do latarni morskiej, no i naszym oczom ukazuje się wielka trąba powietrzna. Latarnia morska. Holy shit. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus, There you go, Victoria. Why Arbus? because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Może chwilę przerwy, tak tylko powiem. Ja tutaj za dużo też nie będę gadać. Ta seria będzie się opierać, to jest przygodówka, tak, więc dużo gadania. Gadać będę czasami, wiadomo, w jakichś przerwach, gdy nie będzie nic do gadania. W sensie główna protagonistka, czy ktoś inny nie będzie rozmawiać, to będę mówić. Nie będę po prostu przerywać dialogów, wczujcie się grę tak jak ja i będziecie wiedzieć, dlaczego uważam tą grę za taką zajebistą. By the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right?
And frankly, it's bullshit. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the Seriously, 21st though, I century. can frame any one of you in a But dark I room like it old school. and capture you in a moment of desperation. I haven't kept up with my journal as much as I should. Isn't that If anybody else looked at this, O what would kurde. they think? Może nie będę tego czytać tak, bo to trochę będzie trwało, ale jak chcecie sobie przeczytać, zróbcie sobie pauzę. Co tu mamy jeszcze? Max. Przeczytajcie sobie, zapauzujcie film, przeczytajcie je sobie. Ja wam tego nie będę czytać. Mark Jefferson. Kate. Nie Max, Kate chciałem. I jeszcze Wiktoria. Tak więc jeżeli chcecie sobie poczytać o tych postaciach, ja już wiem o nich wszystko, bo ja już tą grę przechodziłem. A, jeszcze jedna sprawa. Będę robić coś takiego, że jakby to powiedzieć, będę robić to, co uważam za słuszne. Nie będę myślał przyszłościowo, bo wiadomo, w tej grze jest coś takiego, że wybory, na przykład to jest tak zwany efekt motyla. Jeżeli coś teraz zrobię, to będzie miało konsekwencje na przyszłe moje życie, tak? Czyli nie będę myślał przyszłościowo, tylko tak jak po prostu uważam, jak powinno się zrobić w tej grze. Tak moim zdaniem po prostu, tak powiem. Epizod 1 poczwarka, tak. Tutaj mamy kolekcję zdjęć, które możemy znaleźć w tym epizodzie. One nam dają achievementy, te zrobienie zdjęć. Sama szkoła, zdjęcie. SMS-y, tata napisał. Wspaniałych 18 urodzin. Jesteś już dorosła, ale dalej będziesz naszą małą córeczką. Sprawdź swoje konto bankowe, nie rozpuść wszystkiego od razu. No, to podobnie do mnie, nie powiem, też mam niedługo 18. Max, masz czas? Zawsze wszystko gra. Skoczymy później na herbatę. Jasne, mam czas po 16. Nara. To ta Kate, co w nią przed chwilą rzucili kartką. Wszystkiego najlepszego, Maxine. Nie możemy uwierzyć w to, że masz już 18 lat. Buziaczki. Nasza matka, tak, i Warren. Pójdziemy na kawę po szkole. Potrzebuję wymówki, żeby się nie uczyć. Błagam. Tylko sprawdźcie nekromantnik na moim pendrive'ie. Mehaha. Szalona Max, wysadźmy coś. Czekaj, muszę kuć na test fizy. Jak mam coś wysadzić, musimy zmierzyć prędkość. Nie ignoruj tej wiadomości. No, tak trochę jakbyśmy go ignorowali, ale dobra. too easy? Too obvious? Dobrze, What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? My little camera bag is battered, but still kicking. So, she could have taken another approach. I do I love have my to admit, analog camera. I'm not a big fan of her work. I should take a quick picture I now. prefer Robert No to French. I should take a picture to Szybkie prove I'm zdjęcie. still here. He captured the essence of post-war beat America. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? O, wiedziałam, pan mnie pyta. No wiedziałam. Też tak I czasami did robię. know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's Wygląda jak faces, taka typowa making them extremely popular from the 1800s onward. The first pusta American jakaś daguerreotype puszczalska self-portrait was laska, done ale by Robert Cornelius. You can find out all about him in your wszystko textbook sprawdziliśmy. or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ale piękna jest ta protagonistka nasza. No to jest
Ale o niej powiemy sobie później. Komputer Victoria doesn't waste a second kissing ass. rozmawia z nim tam. Co to jest? Looks like somebody was already working on this. Cool. Coś jak ten Gimp albo no nie Paint, ale no Kate. Spójrzmy może. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Hi, Kate. Oh, hi Max. Chyba cię nie zawstydziłam. Jesteś dzisiaj cicha. No to zróbmy to. You seem quiet today. Just thinking too much. This is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded. I hear from the that. process, but I also Want to go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. had my moment in I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. O, czyli taka kujonka trochę można powiedzieć. Co było w tej papierowej kulce? Now I wish I wouldn't have read this. Dam wam po polsku. Druga Kate, uwielbiam twoje pornofilmiki. XOXO Academy Blackwell. Pornofilmiki. Ciekawa sprawa, nie powiem. Ale no to trochę takie, no... Trzeba być debilem, żeby coś takiego pisać jeszcze takiej osobie jak Kate. Widać, że jest taka trochę zamknięta w sobie. No ale dobrze, co my to mamy, te znaki. Spójrzmy najpierw. This might make a cool shot. No to zróbmy zdjęcie. Ja już tutaj mam połowę zdjęć zrobioną. Nie, że w tym epizodzie, tylko ogólnie w grze, więc niektóre zdjęcia nie będę dostawać za nie achievementa. Będę się starać wszystkie zrobić zdjęcia, ale nie wiem jak mi to wyjdzie, nie? Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Co to jest? Tablet? I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. 5300 za aparat? Jezus Maria. Dzięki mocy i szybkości model GTR zapewnia bogactwo funkcji i możliwości. Zrobisz nim zdjęcie zawsze i wszędzie. Format JPEG zapewnia niesamowitą jakość, w tym zupełnie nowy poziom głębi, ostrości i plastyczności. Ale 5500 prawie za aparat? No nie no, to trochę za dużo. Victoria, pan Jefferson. Z nią nie chcę w sumie gadać, ale co tu? Aha, możemy spojrzeć. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Taka pusta laska mi się wydaje ta Victoria, ale dobra. Jefferson? This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. No może zabujana. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. No, w sumie ma rację, no. Mamy pewnie jakiś dar. Zdjęcie. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Co nie wiem, mamy tą You latarnię. can never escape the lighthouse here. Tak będę wszystko patrzeć co i jak, no bo... Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. No bo po prostu to I bet he jest... gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. To jest po prostu... Zapomniałem co chciałem... A, bo to jest przygotówka, tak? No to trzeba wszystko Man, patrzeć. he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Czy jesteś zwyczajnym bohaterem? Przekonaj się. 9 października 2013, czyli od premiery gry, od czasu, kiedy ta gra się toczy, już 3 lata minęły. Czyli normalnie Max by miała teraz 21 lat. No dobra, wróćmy.
Chyba wszystko zobaczyliśmy w tej klasie, także wyjdźmy. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to the real world. Just cute. hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how cute she is. She plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class, it's so fucking boring. Wiecie, co mi się strasznie podoba w tej grze? To, że jest po prostu normalny język. Nie ma, że jak ktoś powie fakt, to będzie kurcze, tylko będzie kurwa, a nie jakieś nie wiadomo co. To jest piękne. Bo jest mało takich gier, w których takie coś jest. Life is Strange. Poczwarka. Jakiś hipster? Znaczy do hipsterów nic akurat nie mam, nie? Alyssa. Spójrzmy. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Co? There's Taylor, always waiting for Victoria. A, czyli taka, no, coś jak znowu taka laska. I think that's Courtney. She's such a Taylor i slave. Victoria. She's No, better to than Victoria. laboratorium. Ah, the science room. Here's the portal to Warren's brain. Plakat zaginiony. These missing persons posters are popping up everywhere. Zaginiona z Arcadia Bay, 22 kwietnia, 19 lat, 165, blond, dziwne. Rachel Amber. No, wygląda ładnie, nie powiem. Też i tak najbardziej mi się Maxine podoba. Szafka. A to pewnie nasza szafka. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. No dobrze. Justin. That's Dana talking to... I think his name is Justin. A to Dana. Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous Czyli cheer. taka typowa w sumie They must make them in a liderka. factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Broki. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Daniel, no tutaj widzę taki... Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. A, czyli to jest taki typowy I hate Sebix little amerykański. jockstraps like Logan. Andy's a Vortex Club member. Nie lubię takich ludzi, takich osiłków właśnie, akurat to łagodnie nazwała. Plakat zaginiony już widzieliśmy. I wish October would last forever. Październik fajna pora, nie powiem. Jest okej. To, a ty co tu się pchasz? Tomat? They should just call it a sugar machine. Turkumat. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Tak, no bo ile tu cukru w tych wszystkich automatach jest, to wiadomo, od groma. Plakat. Good thing I left my AK at home. Ale posłuchajcie tego soundtracka, tej piosenki, no przecież soundtrack tej gry jest po prostu boski. Hayden. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Nie jest dupkiem, no dobrze. Juliet. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Vortex Club. Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Trevor. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Banner. The Bigfoot Stomp. I should develop some school spirit. Go team. Pani Grant. Miss Grant is a great science teacher. Biuro dyrektora. Principal doesn't come out of his office much. No to nie jest dziwne akurat. U mnie jest w szkole tak samo. Tyle, że jestem w technikum. Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. No, sprzątacz, raczej ten. Woźny, no. Żeby tu wiele nie mówić.
driving a car by the seaside, watching Empty, the good. world from Nobody can see my meltdown, except for me. Graffiti. What is that? Now who would bother to write that crap? Też nie rozumiem. Rachel... Rachel chyba to jest napisane, tak? Amber? Bo tam była ta na plakacie Rachel Amber. It's a bitch. To trzeba być naprawdę jakimś skończonym dupkiem. To co to? Może i... I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Może ja co tu plakat jeszcze jakiś? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Rozpraw się z grypą, zanim ona rozprawi się z tobą. Tu jest automat z tamponami. W Polsce chyba czegoś I'm takiego... good to flow. Thanks. Takiego chyba nie ma. Illuminati. This poster must drive people to have sex. Wstrzemięźliwości umacnia. Wciąż możesz kochać i uczyć się bez seksu. Czas działania na twoją korzyść, tak samo jak zdrowy rozsądek. Wykorzystaj to. Case tańczy dla Boga? Co? Graffiti case tańczy dla Boga. Aha, trochę dziwne. Illuminati, mówiłem. No to teraz wszędzie jest alarm przeciwpożarowy. I remember when somebody punked the alarm last month. At least I got out of science class for that Oj, class. jak ja bym chciał jeszcze mieć fizykę u siebie. Fizyka była fajna. Zlew, dobra, użyjmy. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. No, ale zdjęcie było ładne, jak dla mnie na przykład. No nie wiem. Mi się tam bardzo podobało. Motyl. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Motyl. Spójrzmy najpierw jeszcze. Whoa, where did that butterfly come from? A ładny, taki It niebieski. doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Róbmy to zdjęcie polaroidem. Świetna maszyna polaroid. Sam takiego sobie sprawię kiedyś. Znaczy w niedługim czasie, ale... babski to jest, co ty? Męski masz gdzie indziej, koleś. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am Oh, or who you're kurwa. messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! O. No i tu się zaczyna jeden z ważniejszych aspektów tej gry. Cofanie czasu. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. Znowu to samo.
And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Oj, give me an example of a Man, I photographer cannot believe this. no taki human fajny condition in black and white. sprzęt. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller. Diane. Can I actually reverse time? Go, Victoria. Przynajmniej PPM, aby cofnąć czas. Because of her image. No i widzicie. Możemy cofnąć czas, aż Polaroida nie zepsujemy. Chodź tu. I did it. Jest. Can you give I me an actually example did of a it. photographer who perfectly captured I'm a the human human condition time in black machine. and white? Anybody? Bueller. Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Zróbmy selfie. Because of her Keep it images together, of hopeless Max. faces. You feel like totally haunted by the eyes of those When I sad took my faces. selfie, Jefferson asked me a question. Humanity is tortured, right? If he does again, I I'll believe know Max this is is for making real. what you kids call a selfie. No, A znowu dumb mówi. word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you Nie będę tego please pomijać. tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? O Jezus, źle się czuję, muszę iść do ubikacji. U mnie to by raczej zadziałało, że muszę iść do ubikacji. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis class. Daguerre was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Zaraz. Very good, Victoria. What if I Ta rewind ikonaż it? oznacza, że dowiedziałeś się czegoś, co może wykorzystać cofając czas. Tak więc cofnijmy czas i odpowiemy mu na pytanie i będziemy mogli iść do łazienki. Dobra, podczas próby czasu... Aha, shift, żeby przyspieszyć. Tak, rzeczywiście, zapomniałem już o tym. Dobra. O, trochę za daleko. Chwila, to pominiemy. Nie, co ja zrobiłem? The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely Coś źle popular. zrobiłem. Muszę jeszcze raz cofnij ten czas. O, dobra. Max, since you've Dobra. captured our To już interest in- przewiniemy, żeby nie było. Tak, to jest to The daguerreotypia. Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. No ale możemy iść do You tej can learn łazienki, more czy when nie? you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead Dobra, of dobra, dobra. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. No dobra, Taylor, dobra. Do don't toaletki. hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time Dobra, to dobra, be an dobra, everyday idziemy. hero. Nie ma co. Victoria, you still... I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk No, about your entry. panie! Tam dziewczyna zaraz umrze. I'd never let one of photography's future stars avoid To już any- widzieliśmy, to już przewinę. Nie zrobiłem go jeszcze. To zrobimy, że nie unikam tym razem. I'm not avoiding, just... Biding time, waiting for the elusive right moment. Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop. Dobra, dobra, idźmy. Kontrola wyszukła rozpocząć. Ostatnią akcję. A spróbujemy. Twoja ostatnia akcja została zaznaczona symbolem na osi czasu, czyli tą kropeczką taką. Nie wiem, czy tam widzicie. Dobra. Ale to co? Mamy z nim rozmawiać, czy co? Yes, Victoria, you still have to do Dobra, your porozmawiajmy, niech już Excuse będzie. me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse Idź you. ty No, puszta, Victoria. lalu. Excuse us. Ja chcę z nim I'd never pogadać. let one A już widziałem to.
John Lennon, tak. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Dobra. Idziemy po tą dziewczynę w łazience. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, Dalej. please. Shifta, żeby I can't tell anybody. być szybciej. They'll think I'm crazy. You know I don't tease. Wejdźmy. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. Zdjęcie podarła, tak? Then Potem przyleciał motyl, właśnie. butterfly flew in. And I Zdjęcie. took a photo. Leave them out Yes. of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Alarm, Come on, szybko, put that szybko, thing szybko, down. szybko. Spójrz. I need a hammer to break Młotka, it żeby open. rozbić szybę. To control me. Szybko, przesuń. To get in hella more trouble Dawaj for młotka, this than szybko. drugs. Nobody Weź. would ever even miss your punk ass. Dalej. Get gun away from me, psycho! Nie zdążyłem. Holy shit, Cofnij I to. can't let this happen. If I can reverse time again, Tak, I tak, can tak. help her. Bo my przedmiot, który już wzięliśmy, mamy go przy sobie. Get in hella more trouble Alarm, for this szybko. than drugs. Młotek. Nobody would ever even miss your punk ass, Dobra. would they? No way. Don't ever touch me again, freak! Dobra. Another shitty day. That did Pistoletem not poszedł. happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Weź Thank you, spierdalaj. Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. No już, idź stąd. Won. Poszedł. A my do dyrektora pójdziemy. Spójrzmy najpierw. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Donieść na Natana, czyli na tego kolesia, co miał gnata w tym w łazience. Ukryj prawdę. No i teraz pomyślmy. Koleś, ten cały Natan, ma bogatych rodziców, czyli już wiadomo, że jakbyśmy na niego donieśli, to chyba raczej by to nic nie wniosło. Nie by został zawieszony. Mógłby się na nas zemścić, ale ukryć prawdę to też tak trochę niebezpiecznie, bo tak łazić z pistoletem po klasie, po szkole, znaczy no... Tak, no nie wiem, ukryłbym prawdę. No nie wiem, ja bym ukrył tą prawdę. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that Team Toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No tak, trochę to wyszło. Tajkona oznacza, że he twoje does zachowanie będzie not miało buy dalsze that at konsekwencje. all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth.
Zobaczmy, co się stanie, jeżeli powiemy prawdę. Po opuszczeniu tego miejsca nie będę mógł zmieniać decyzji. Dobrze. Rozmawiajmy. Już to przewinę, bo już mamy ponad 30 minut odcinka. Donieśmy na tego Nathana. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Nie podoba mi się to. Drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. No, to tym bardziej. And change my story? Tak, zmienimy to. Wolę wersję, gdzie jednak ukrywaliśmy prawdę. No skoro szkoła jest z tego całych Prescottów, no to co my tu skóramy? No to jest, wiecie. Dobra. Ukryj prawdę. To też już pominiemy. Dobra. To będzie miało konsekwencje, ok. Ale zanim wyjdziemy na dwór, to skończymy sobie tutaj odcinek. Tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków z Life is Strange na moim kanale. Cześć!